A brutal conflict where children starve, villages are bombed, and the cholera epidemic continues to pile misery on people. The UN says Yemen is facing the world's worst humanitarian crisis. And what's fueling all of this are numerous political and regional rivalries. The United Arab Emirates is one of the most powerful parties in Yemen's war and a major ally to the Saudi-led coalition. And now it's facing a possible investigation into war crimes and crimes against humanity. To find out more on the issue, I met with Abdullah Suleiman, one of the journalists who survived an assassination attempt in Aden. 29 ديسمبر 2015 كنا في مكتب النائب البرلماني إنصاف مايو، وهو أيضا مكتب لحزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن. في حدود الساعة 10 سمعنا انفجار في البوابة الخارجية للمبنى، وكان النائب إنصاف قبل هذا الانفجار كان موجود لدينا في المكتب، لكنه غادر قبل الانفجار بحدود ربع ساعة 20 دقيقة. من خلال اغتياله يصفون الحياة السياسية داخل المدينة لمشروع ربما تتبناه الإمارات لفرض ميليشيا لا تعترف بالسياسة ولا تمارس السياسة في السيطرة على عدن. What do you expect out of this legal case? Do you think there will be a fair punishment? هناك جريمة، هناك تخطيط، هناك مسؤولية للإمارات ويجب أن تعاقب عليها. Another witness, Adel Salim, took refuge in Turkey after being imprisoned for almost 2 years in what he calls a secret prison controlled by the UAE. توجد الإمارات سجون سرية كثيرة في جنوب اليمن، كنت أنا أحد ضحاياها وشاهدت الكثير من عمليات التعذيب ومن عمليات الإخفاء القسري، وحتى بعض التعذيب يصل إلى الموت. وأنا شخصياً عذبت بالكهرباء، وأنا شخصياً طلبوا مني اغتيال شخصية مقربة من الرئيس عبد الرب منصور هادي، يعني تخالفهم سياسياً، لأن الإمارات تصفي الخصوم السياسيين الموجودين في جنوب اليمن، وخاصة الذين ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح أو الجناح الحراك الجنوبي الذي لم يلتزم بأوامر الإمارات. British law firm Stock White has filed a complaint in the US, the UK and Turkey and asked for an investigation into alleged war crimes committed by the UAE and its American mercenaries. They are asking for the detention of a number of suspects. At the top of the list is Abraham Golan. The Hungarian Israeli is the CEO of the US private military company Spare Operation Group. And then there's his ally, Mohammed Dahlan, who is a key advisor to Emirati Crown Prince Mohammed bin Zayed. The crimes mentioned in the applications reflect those committed against many thousands of people in Yemen. 47 suspects have been named in this application, including persons of political and military standing in the UAE chain of command and UAE-backed groups within this chain of command. Spare Operation Group's CEO Abraham Golan and other mercenaries and Mohammed Dahlan, these people criminals, and we have a lot of evidence. We want to arresting and open the cases about them. People waiting for that, and the victims waiting for that. The case is now at the hands of US, UK and Turkish prosecutors. If convicted, trials might result with an arrest warrant for Abraham Golan and Mohammed Dahlan.